Добрый день, это программа «Диалоги», с вами Виктор Зайцев, и сегодня у меня в гостях независимый фотограф и видеооператор из Франции Софи Судоплатов и руководитель галереи Space Place Евгений Камухин. Добрый день. Добрый день. Итак, Софи привезла в Нижний Тагил два своих проекта. Один из них называется «Летний сон» и второй «Россия». Представлены они будут уже в ближайшую пятницу в галерее Space Place. Открытие 18 часов. Софи, расскажите немножечко о своих проектах. Please tell something about your project. The project I'm showing? Yeah. Okay. I'm showing two series. One is a form of visual poem. It's called A Midsummer Dream, Songe in French. And I like the idea that I took pictures on one of my theme is ephemeral light coming from the sun and the moon, because I think that it sort of evokes the mysterious part of things. And after I put my images together, and I like to see latent echoes emerge between my images and try to tell a story with these images. And the idea of a visual poem is that I like to suggest things and that people after interpret and do their own stories, imagine their own stories. And the second story is... I talk about. Yeah. Ну, первый проект, это визуальная поэма, это называется «Летний сон». И основная идея этого проекта состоит в том, что она делала фотографии при свете солнца и при свете луны. И потом, то есть, эти фотографии были объединены в одну серию. И здорово то, что зритель может по-своему как-то интерпретировать и свет луны, и цвет солнца. То есть, он как бы по-своему раскрывает человека, который находится в кадре, или пейзаж. Визуальная поэма, это значит, это связано с каким-то литературным произведением? What's mean visual poem? It's something with literature. What's that? A visual poem. Visual poem is the idea that I imagine a poem, but it's visual, it's with images, so not with words, and I suggest things, but each person can imagine its own story. Она придумывает поэму, но она без слов, это визуальная поэма. То есть это образ, некий образ. Проект «Россия» в чем заключается? What about project Russia? So Russia is a more documentary photos I took in 2015. I have Russian origins, and this trip was my second time in Russia, and it was particular because my great-great-grandfather, Vladimir Vasilyevich Shulopatov, founded the Permskaya confectionery factory in 1897, and my dad looked a summer on the website and saw that the factory was still there, and he contacted the president, and the president of the factory invited us to Russia. And so it was a trip about connecting with our past, and also we went to Gorohovets to find an abandoned house which maybe had belonged to our family, to the Sudoplatov, but we weren't sure. So I wanted to explore this in my photography, but also with the distance of a sort of wanderer in Russia. And so it was about remains and connecting with our identity, but also with the distance of the photographer who's discovering a country. Второй проект, он более документальный, он связан с Россией, то есть это была ее вторая поездка в Россию, ее прапрапрадед основал пермскую фабрику, и в 1897 году, в 92-м, да, и ее мама увидела об этом информацию, они списались с президентом, с директором фабрики и приехали, собственно, туда. Вот. И этот проект, он еще не только как документальная история, это еще и такая самоидентификация, то есть идентификация своего прошлого, которое было когда-то. Да, я действительно почитал вот историю купца Судоплатова, который является прапрадедом Софи. Вот она вообще чувствует в себе эти русские корни? He read stories about your grandfather, and he want to know, do you feel the Russian in your mind? It's something I've always been proud of, to have a bit of Russian blood, and I've always been curious about Russia. And I feel maybe sometimes in my character that I feel connected to
I feel that in my work I have some Russian sort of blood, maybe because it has something dark and also a bit nostalgic, and that's what I feel. I feel connected, but it's a whole country and culture that I need to discover, and that's why I'm really happy to be here. And I hope to maybe do more photos and explore this country. Ну да, конечно, русские, если что-то в крови, то, возможно, иногда я чувствую, ну, вот эти вот что-то русское в своем характере, возможно, когда я делаю свои фотопроекты, то есть что-то в цветах, может быть, как-то вот это. Но это целая страна, и как бы она очень рада быть здесь, ну, и, может быть, исследовать себя. А в семье у них какие-то, ну, то есть это, я так понимаю, известная история, что они, вот, ну, у них есть русские корни, да, в их семье. Какие-то русские традиции в их семье были вообще? It's famous story about your great-grandfather from Russian and your great-grandparents from Russian. Maybe in your family you have some Russian traditions, maybe. I don't know if it's we don't have Russian traditions, but we like to. No, we don't. We like to eat Russian food, and also I was baptized Orthodox, and my parents like. My dad is very connected to Russia. He wants to know about his past, and so we have this fascination about Russia. But for example, his father was born in France, and he never spoke Russian to him because maybe he wanted to disconnect with a part of his identity. And my father has this desire to connect with Russia, and I feel the same. Нет каких-то русских традиций, но мы любим русскую еду, вот. И ее отец, он следит, то есть, ну, за Россией ему интересно, и он изучает, ну, свое прошлое, но его отец не разговаривал с ним на русском языке уже, он разговаривал на французском, то есть, ну, и, соответственно, ну, если ты не говоришь на языке, то, наверное, утрачивается вот эта вот идентичность. А какие 3, пожалуй, стереотипа у Анны-Софии разрушились, когда вот она впервые приехала в Россию? 3 стереотипа о России. Usually people before coming from foreign countries have some stereotypes about the city. When you first time be in Russian, what your 3 stereotypes crushed when you see the real? What were they true? You mean, or what kind of stereotypes? Yeah. It's hard to say. Like, my dream was to discover. The 2 times I went to Russia was in summer, and my dream, so it's kind of a stereotype, was to see Russia in winter because I like the winter atmosphere, and I wanted to see all these fur coats and this sort of ballet of it's a vision I had of Russia, and I don't think I had stereotypes. I mean, it's true that I had ideas I had a few ideas of Russian culture that were true, but I also discovered a whole part of the Russian people here in my trip. So it's hard to say. And I discovered people very, very open, and yeah. Ну, она была, получается, 2 раза, ну, это сложно сказать о стереотипах, она 2 раза была летом в России, это, то есть 3-й раз она зимой, то есть и на самом деле это очень здорово, потому что зима ей очень нравится, снег и все, что с этим связано, вот. А что касается стереотипов, ну, на самом деле их как таковых не было, потому что, ну, ты как бы едешь в страну, то есть и исследовать ее, но может быть открытие, что люди здесь очень открытые, то есть и готовы помочь. Что, если можно сказать, что больше всего понравилось Анны-Софии в России, что, наоборот, ей категорически не нравится у нас? What's your favorite in Russian and what do you don't like in Russia? What do I prefer in Russia? Yeah, what do you prefer and what do you don't like? In the culture? Or In city, in all. Ну, кроме людей, о которых она уже сказала. It's a hard question. Это сложный вопрос. I have to think about it. Нужно подумать об этом. I love the blue piercing eyes of Russian and how they're very open, how they open to you. And maybe there is something, I would say, cold
in the architecture of the buildings, but when you go inside, everything is very warm and open, and maybe that's what I would say of the Russians. I feel there's a sort of a, you have to pierce through, but when you get to know them, they're very warm. Ну, то, что нравится, наверное, это как с людьми, то есть то, что люди очень открыты, и, допустим, архитектура, которая у нас, она на первый взгляд очень холодная, то есть снаружи, но когда ты заходишь внутрь, все раскрывается, она достаточно теплая, и атмосфера теплая, то есть, ну, вот это то, что нравится. And what you don't like in our country? Nothing. Ничего. There's something that's, all of this is impressions I have, and it's also, it's what I like, and I would like to explore this also in photography. This cold and warm atmosphere, and yeah, really want to discover more. Ну, для нее интересно, то есть все, и холодная, и теплая атмосфера, то есть как для фотографа, как для художника. А как получилось, что София вообще попала в Тагил? Это ко мне вопрос. Да, да. Но мы сотрудничаем с галереями, то есть разными в Европе, в Америке, в Токио. Вот. И Анна-София, у нее вот этот проект, как раз «Летний сон», я его нашел, увидел, мы стали вести переговоры относительно этого проекта. Ну и в результате, вот где-то, наверное, в течение 2 месяцев мы работали над проектом, решили добавить еще серию о России, ну, потому что мне тоже понравилась эта история, что есть русские корни, и хотелось как-то вот объединить. Вот. Поэтому он, дробный такой проект получился, ну, потому что 2 проекта абсолютно разные. Один — это как поэма визуально, как сказала Анна-София, а другой — это, ну, больше такой репортаж, да, о России. Но, тем не менее, проект интересный. И вот в результате и Анна-София откликнулась, что ей интересно как бы побывать здесь, на Урале, потому что никогда здесь не была, дополнительная часть, поэтому вот так вот все получилось. А насколько для нее неожиданным было вот это приглашение твое, приехать к нам с выставкой? My invitation for you, it's surprise for you. What are you feeling? Yes, it was a big surprise. I'm very thankful to Evgeny because when I received the email, I didn't know I had been published in the photography magazine, so I saw my article and I was happy to see that they sort of, without asking, felt, sort of understood what I wanted to say in my work. And Evgeny was a great accounter for me because first I was happy that that you liked my work, and I liked also the work that was featured in Space Place Gallery. And I saw after a very interesting article on Nizhny Tagil and art and culture in Nizhny Tagil that made me really want to discover this place. And the little funny thing was that it was in Russia, and I liked the idea that it was in the country of my origin. So. Да, это было сюрпризом, и понравилось то, что ее статью заметили, то есть увидели и пригласили, и она стала изучать информацию, ну, о галерее Space Place, и в прошлом году английское издание Calvert Journal, они писали большую статью, развернутую о художественной среде Нижнего Тагила, то есть там была галерея Кубива, и, вот, и в том числе и о Space Place, то есть прочитав эту вот большую статью, ей стало интересно приехать сюда. Какие впечатления у нее от нашего города? What emotion about our city? What emotion? Emotion about our city, about Nizhny Tagil. I have to discover it again because I arrived not long ago. But I already felt something strong in the photos I saw in the article that made it, for me, it's very photogenic, and there's something to do with photography on the city. I don't know how and in which way, but I really want to take pictures this week. And yeah, really, for me, there's an atmosphere, and that can be very... Сложно сказать, потому что не так уж много времени. Он провел здесь вчера вечером, получается, они приехали. Это уже вечер, ночь, и сегодня вот утро, то есть достаточно тоже быстро мы покупали билеты на Транссибирскую магистраль в Москву. Вот. И ну, она чувствует, что город фотогеничный, то есть что здесь есть что поснимать, что посмотреть, и в течение этой недели ей хотелось бы сделать некоторые фотографии здесь. Как долго она будет находиться? Неделю, да? Да, они будут неделю, и вот, получается, в воскресенье они уезжают в Москву, и из Москвы уже улетают обратно.
Какие-то объекты она уже приметила для фотографий? Еще нет, потому что вот было очень мало времени, мы вот смотрели галерею, смотрели фотопечать, и у нас в основном такие организационные вопросы еще были, поэтому еще экскурсии как таковой не было, чтобы посмотреть что-то в городе. Почему зрители должны прийти вот в галерею Space Place и посмотреть работы Софи? Твой вариант, наверное, чтобы я сказал. Ну, я думаю, прежде всего, потому что это, во-первых, интересная история. То есть человек, который имеет русские корни, но который полностью их утратил, снимает проект о России. То есть это вот, как такая история для фильма. То есть она очень интересна, сама история, какое вот видение России. И, оно, можно сказать, необычное. Да? То есть, мне кажется, вот уже работая с фотографией там 3 года, это такое больше европейское видение. Именно стрит-фотография такая европейская получилась. Да? Ну, а второй проект — это действительно визуальная поэма. Это очень качественные кадры, композиционно сделаны очень хорошо, они очень приятны по свету. Почему я стал работать над этим проектом вообще? То есть мне важна именно идея. И вот идея света лунного и света солнечного, да, как раскрываются объекты внутри этого света, и что можно поставить между этим знак равенства. Это действительно такой, может быть, такой поэтичный такой месседж, да, который автор хочет передать своим творчеством. Поэтому стоит посмотреть это обязательно. Вот. What you can say to people who want to come to exhibition, why they need to come and see your photos? Well, as I was saying, my work, I like the idea that my work is about trying to find a link between photography and cinema, and so photography and music, photography and writing, and in my work my approach to photography is taking pictures of what I see and atmospheres and what inspires me, and after I put my images together and I juxtapose them and try to see latent echoes emerge between the images, and after I try to tell a story with this. So maybe the idea is that everyone, like I was saying, I'd like to suggest, so every spectator can make his own story. So this idea would be to come, and that's what I say, visual poem, and come see the photos, and maybe it will create different emotions, different series for each person that come. And in the selection I did on Russia, maybe people will react. I sort of, in my selection, I tried to, even though the photos are more documentary, to stay in my world, which means more the human presence is not very, very present. It's a bit erased. It's suggested as if everyone is sort of a wanderer, and also work on the light, and maybe people will have different reactions on what I saw in Russia, and I'm curious to know what vision they see. Ну, первый проект, получается, ей нравится пересечение фотографий, то есть и музыки, фотографии, и литературы. И, получается, фотографии, которые получились, то есть она изначально делает фотографии, то есть, опираясь вот на какие-то такие вот смежные направления искусства. И в дальнейшем она смотрит на фотографии и объединяет это в одну целую серию. В результате получается вот такая вот визуальная поэма. Поэтому зрителям будет интересно прийти и посмотреть, и, возможно, они смогут придумать какую-то собственную историю относительно какого-то кадра, то, что произошло с ними. Что касается России, то это более документальный проект, и ей интересно, как она увидела Россию, как она увидела людей, которые здесь живут, и получить какой-то отзыв от русских людей, то есть поговорить, возможно, что-то узнать новое. Спасибо. Я еще раз напоминаю телезрителям, что открытие вот этих двух выставок, о которых мы говорили сегодня, состоится в галерее Space Place в Центральной городской библиотеке 16 февраля в 18 часов. А сегодня у меня в гостях была замечательная, очаровательная француженка с русскими корнями Софи Судоплатов и руководитель галереи Space Place Евгений Камухин. Всего доброго.